And Professor Dr. Bashi and his team, Dr. Idris and all the branding personnel. In our hospital we have done a new procedure for a young patient with a very difficult high, that is aorta, highly calcified aorta. All the details will be discussed by our Professor Dr. Bashi. அதாவது ஒரு பைப்லைன் போடும்போது அந்த பைப் வந்து அந்த பைப் வந்து கால்சிஃபை ஆனது. நார்மலாக ஒரு துணி தைக்கணும்னா வந்து எவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணுமோ அது மாதிரி இருக்கணும் அயோட்டா, அப்போ தான் அதில் தையல் எடுக்க முடியும். அது வந்து ரொம்ப ரிஜிடாக ஹார்டானா அதை தையல் எடுக்க முடியாது. தையல் எடுக்கும்போது ஒரு வெடிப்பு வந்துடும். அதனால் அந்த ரத்த குழாய் நிற்கிறது இந்த தையலுக்கான ஒரு அதோட திறன் இன்டெகிரிட்டி வாலில் அது இல்லாத போது அதோட ரிஸ்க் வந்து அயோட்டாவும் வேல்வு ஸ்டெனோசிஸ் ஆகிடுச்சு. அயோட்டா வைக்க வேண்டிய இடமும் வந்து கால்சிஃபைடாக இருக்குது. இந்த டிஃபிகல்ட் கேஸை வந்து பண்ணதை பற்றி தான் டாக்டர் உங்களை விரிவாக சொல்ல போகிறாங்க. Now I will hand over to Dr. Bashi for in detailed discussion. Thank you, sir. அவர் ஒரு 29 வயசு உள்ளவர், கேரளாக்காரங்க. அவர் அவங்களுக்கு ஒரு 2022 ஒரு ஹார்ட் வேல்வ், அயோட்டிக் வேல்வுன்னு சொல்லுவாங்க. 4 வேல்வ் இருக்குது, அதில் ஒரு வேல்வ் அயோட்டிக் வேல்வு. அந்த வேல்வில் சின்னதாக சுருக்கம் ஏற்பட்டுருச்சு. அது சுருக்கம் ஏற்பட்டனால இருதயத்துலேருந்து வெளியில் போகிற ரத்தங்கள் கம்மியாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் அவருக்கு மூச்சு வாங்குறது இருந்துச்சு. ஸோ 3 வருஷம் கழித்து ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய நிலைமையில் அங்கே கேரளாவில் 2-3 ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்துருக்காங்க. அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு அந்த பெருந்தமனி அயோட்டா, அந்த இருதயத்துக்கும் அயோட்டா பெருந்தமனிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய வேல் தான் அந்த அயோட்டா வேல், அந்த அயோட்டிக் வேல். அந்த பெருந்தமனி முழுசாக கால்சியம் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அவர் ஆப்ரேஷன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள அமுச்சிட்டாங்க. ஸோ அதனால் 2 இடத்துல பண்ண முடியாமல் சொன்னனால திருப்பி இப்போ சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாங்க. அப்புறம் பாஷி சார் தலைமையில் இந்த ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சு. இந்த பெருந்தமனியை அறுத்து தான் கட் பண்ணி தான் அந்த அயோட்டிக் வேல்வை எடுத்துட்டு வேறு வேல்வை, செயற்கை வேல்வை நம்ம வைக்க முடியும். அந்த பெருந்தமனியை கட் பண்ணுற இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் கால்சியம் இருந்தனால ரொம்ப கஷ்டம் அதை தைக்கிறதும். எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ பெருந்தமனி அந்த கால்சியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நார்மலாக அந்த ஆரஞ்சு தோல் இருக்கும்ல, அது மாதிரி இருக்கும். அதை கட் பண்ணிட்டு தைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் அந்த கால்சியம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் முட்டை ஓடு மாதிரி தான். அது முட்டை ஓடு எப்படி கட் பண்ண முடியும், திருப்பி எப்படி தைக்க முடியும்? அது மாதிரி தைச்சாலும் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். உள்ளே ரத்தம் இருக்கிறதுனால அந்த ரத்தம் இருக்கிறது வெளியில் வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு சில டெக்னிக்கை வச்சு நாங்கள் வந்தோம். லூஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்வ் போடுறதும் ஈஸி. அதையும் வேறு டெக்னிக், ஒரு காயின் டெக்னிக்குன்னு சொல்லி அந்த வேல்வை உள்ளே வச்சுட்டு அந்த வேல்வை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பெருந்தமனி தச்சுருந்தோம். என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா, தைக்க போது அந்த குட்டி அந்த கால்சியம்லாம் இருக்கிறது கீழே உளுந்தோம்னு சொன்னால் சில சமயத்தில் அது மூளைக்கோ கிட்னிக்கோ போச்சுன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரோக்கோ கிட்னி ஃபெயிலியோ வரத்துக்கு வாய்ப்புண்டு. அதெல்லாம் சில டெக்னிக்கை வச்சு அவாய்ட் பண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் ஆப்ரேஷன் முடிச்சு 2 வாரத்தில் வச்சு இங்கே உட்காந்துருக்காரு உங்களுக்காக. பெருந்தமனியில் கால்சியம் வர்றது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூஸ்வலாக ஒரு 60-70 வயசு அந்த வயசில் தான் வரும். ஆனால் இந்த வயசில் வர்றது ரொம்ப 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 அபூர்வம், யூஸ்வலாக வராது. இது சவுத் இந்தியாவில் தடவையாக இந்த பெருந்தமனி கால்சியத்தோட அந்த அயோட்டிக் வேல்வையும் சேர்த்து செஞ்சது ஆப்ரேஷன். இப்போ இல்லாமல் அந்த வேல்வு இவரோட வேல்வு கால்சியம் வந்து அடைச்சிருந்தது. அது இல்லாமல் ரத்த குழையில் நிறைய கால்சியம் வந்து அது போர்சலைன் அயோட்டான்னு சொல்லுவார். அதுதான் டெக்னிக்கலான ப்ராப்ளம். That is the difference in this case. So luckily he has done well and he is going home tonight after the operation. So his father was very upset when I told him about the risk. 50% risk, they were all against their brother. But I have to tell, because what happens in a patient, wherever they expect almost 100% success in every heart surgery. It doesn't happen always because of the problem, because we are not operating on normal hearts. All of them are diseased heart only. So even in a normal person also there is a small risk. But these type of patients, we just cannot expect what is going to happen. Only thing we can do our best. So adanale tell the real risk. Naturally they will be upset. But we have to, as doctors, we have to tell them. If you don't tell also, a problem happens, they will ask, doctor, you will have complications and operation permit panna maata appadina solluvaru. So we have to be very frank and tell them. And because our experience, I am doing heart surgery for 45 years, more than 3,000, 4,000 valves I have replaced. So even in the large experience, he is one of the first patient. And again, in the Mari, this is one.
Studying. മലയാളത്തിൽ പറയാം. 2022, I have a the dizziness feeling during playing, and there I consulted a hospital. After further reviews, they told to replace the valve, and on the day of surgery they postponed it and told that it's a risk to do the procedure, and they forward to Bashizar, and he done it. There's a problem. Problem was shortness of breath during walking. For the past 6 months it's difficult to walk more than 50 meters. That's my issues. How many days after surgery? After surgery it's feeling good. Everything is coming back to normal. What are you doing? And now I am I completed my post graduation. Now I am preparing for state exams in Kerala. Shortness of breath during doing some work or climbing stairs. That's the main problem I have there. How many years? Started in 2022. At that time when I do heavy work like running for some that only gradually over the years the problem increases. After surgery, any pain, any side effect? No side effect. Sir, doctor, you said 50-50 actually, 50 success. What do you think it became successful? What is main factor it became successful? The main factor is our technical expertise of to managing this patient, because we have seen so many varieties of cases over the 45 years. Many challenging cases I have done. So I knew that, looking after, even though from outside it looks inoperable, sometimes the main thing is I have to make a cut and take out the valve and put in a valve. So from our experience, we know when we see the aorta, feel with our finger, I know which patient I can cut and the stitch will hold. So with that only I proceeded with the operation. I remember way back in the 80s, 81, when I was studying in for MCH, we opened like a young patient like that. We couldn't do anything. We just closed and told them it is nothing can be done, and he didn't live that long. So I have seen it before, some cases, and also sometimes we operated, it may not be that successful. So it is a matter of experience only, all this. The more you see, the more you know. It is something called the sixth sense, I would say. Which another person may feel that nothing can be done, but an experienced person definitely will be able to tackle a complex case. So that is why he was referred here. They know that we are doing all these cases here in SIMS. Yeah. This valve is local or imported? It is made in India only. Chitra valve, TTK Chitra valve. And what is the life of the valve? That valve will last for life. It will outlive the patient. Only problem is you have to take blood thinning tablet throughout life. That is the disadvantage of a mechanical valve. Now, other alternative, if the surgery is not possible, we can put a tissue valve by TAVR, we call. Without operation we do valves now. But in a young patient, if you put a TAVR, it will not last more than 6 or 7 years, or sometimes maximum 8 years. That also was not possible, because if it is truly inoperable, only alternative is put a TAVR. So that is a big disadvantage for him, and it could not be done technically because of the rocky calcium sitting inside there. No, he'll have normal life after. Yeah, he is almost now. He's going home. Physical activities. Yes, normally in our another once the bone healing will take about 6 weeks. So after 6 weeks he will be able to do all normal. Now itself he is normal. He is walking around. He can climb stairs. The tolerance to physical activity will become normal. In 2 months he will be fine. What is general message you want to give?
to patients with heart problems and things? No, heart valve disease, the thing is, people are very scared of operations, When you say surgery means everybody is very scared. A lot of people, I know, who are even, I had a patient last month, I advised an operation 3 years ago. So they were scared, come back in end-stage heart failure, that time nothing can be done. Now, about 45, 46 years ago when I joined heart surgery, the risk of heart surgery was very high. Maybe 15%, 20% of the patients due to some problem used to have negative results, like in spite of good operations. Now, things have changed. Those days a patient surviving after an operation was a very big news. Today, a patient dying a heart operation is a big news. That much technology has developed and experience of the surgeons all over India. See what is available anywhere in the world is available in this hospital. We have all the facilities, whatever related to the heart, anything we can do. We have the technology, the manpower and infrastructure, and we have the experience to do it. So it is very difficult to convince the people. They think, what happens also, social media, YouTube and all, people will spread wrong information. Nobody will tell something right. Everybody is a doctor today. You understand? When olden days, if I suggest a treatment, patient will listen to me. Today, patient suggests a treatment to me. Doctor, I want this. So I have to listen to the patient. That is the era where I am treating. First I asked, what do you want? You tell me. First I said, these are the things. Then he said, sir, can we do this way, that way? So many things they will ask. And usually they come with a cell phone, with the iPhone, all the questions. So I find more strenuous and painstaking explaining the patient and the relatives about the operation, because doing the operation is my job. Operation theatre, nobody to disturb me when I am there. I do the operation, I have no stress at all. You understand, that is my job, but the explaining is the most difficult. I don't mind talking, but the person who asks the questions to me, they may not be knowing anything about the heart. Still they ask questions. If I answer the question scientifically, they will not understand a word of what I am talking. Because even after spending 55 years studying medicine, I am still learning every day. That is our medicine. We have not touched the tip of the iceberg still. So, of course, some knowledge is good, which is public have a lot of knowledge, but misinformation is more. People try to frighten others. They will only show a negative result. So about 1,000 patients would have successfully gone. 2 or 3 patients would have died. They only talk about the negative thing. So that is the biggest disease I find today. Doctor, the normal 60 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்க தான் இந்த பிரச்சனை வரும்னு. சின்ன வயசுல வந்திருக்கிறது காரணம் என்ன? சின்ன வயசுல வரது அவருடைய பர்த்ல பிரச்சனை இருக்கு. மெட்டபாலிக் ப்ராப்ளம், ஜெனடிக் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாரு. Genetically there is some problem. It's a very rare. Sometimes a metabolic problem வரும். இப்போ parathyroid, hyperparathyroidism வந்தா calcium deposits வரலாம் அவ்வளவுதான். இவருக்கு அதெல்லாம் நார்மலா இருக்கு. Prevention நம்ம என்னென்ன இதுக்கு prevention ஒன்றும் கிடையாது. There is no prevention for this. அந்த calcium படியிறதுக்கான reason என்ன? அதேனா nobody knows the reason. It's a genetically, otherwise no இந்த ஏஜ்ல வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை. That's why I told you, in 45 years after 20,000 operations, I'm seeing only the first patient. That's why I must present this case. I have seen patients, but then I'm not able to do anything. Because it's like a rigid pipe, as I told you, it's like taking stitch through an eggshell, no? Patient will not, we do the operation, but patient may not come out alive from the operation theatre. That is the thing. The calcium general is rare. This is rare only. People ask calcific valve for the calcium. It's very difficult. There are some studies which excessive calcium intake can produce, recently some articles have come that too much consumption of calcium also not good for aortic valve disease. Sometimes you can develop calcium because people keep on taking calcium, So unnecessary taking of calcium without a doctor's prescription also is not a nice thing. Family history ஏற்கனவே யாருக்காவது இந்த மாதிரி இருக்கு? இல்ல உங்க ஃபேமிலி யாரும் இல்ல you got a brother இல்ல? Brother or? Twin brother died.
Your brother died, huh? meningitis. Meningitis, yeah. No, it does not happen. இது எதனால வந்து டாக்டர் எப்படி வந்திருக்கும் அது நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம்? இது ஆல் த இதில் நமக்கு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை. சாதாரணமாக ரொமாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் சின்ன வயசில் வந்தால் ஹார்ட்டில் அஃபெக்ட் பண்ணலாம். இவருக்கு அது ஹிஸ்ட்ரி வந்து கிடையாது. சர்ஜரி பண்ணலனா இப்போ ஃபியூச்சர் என்னென்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு வரும்? இது அடுத்தது சர்ஜரி பண்ணாமல் இருந்தால் தெரியாமல் இருந்தால் யூஸ்வலி சம் சிம்டம்ஸ் வில் கம். யூஸ்வலி பேஷண்ட் சிம்டம்ஸ் இல்லைன்னா யாரும் வரமாட்டா. சிம்டம்ஸ் வரணும்னா ஹார்ட் வால்வ் ஒரு அபவுட் 60% 70% மேலே சின்னதாக மட்டும்தான் சிம்டம்ஸ் வரும். இல்லைன்னா சிம்டம்ஸ் வரமாட்டேன். வந்துட்டால் டயக்னோஸ் பண்ணலாம். அது தெரிஞ்சிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வராமல் இருந்தால் தான் பிரச்சனை. இந்த கால்சியத்தினால டாக்டர் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஃபியூச்சரில் எது இவருக்கு இந்த கால்சியம் வந்ததுனால என்னென்ன பாதிப்புகள்லாம் சந்திப்பார்? கால்சியம் வேறு இதில் எல்லாம் வரலாம். ஏன்னா யூஸ்வலி வால்வில் தான் சாதாரண கால்சியம் வருது. மற்ற இதில் வந்து அவ்வளோ ப்ராப்ளம் வராது. கால்சியம் வந்தாலும் அது உயிருக்கு ஆபத்து வராது. இப்போ சில பேர் பாடி வச்சுருப்போம், எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சடன் டெத்துக்கு நிறைய காரணம் இருக்குது. அது யூஸ்வலி ஹேப்பன்ஸ் இன் யங்ஸ்டர்ஸ் ஒன்லி. அது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இன்னும் லாட் ஆஃப் ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் ரீசன்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஜிம்மில் கொலாப்ஸ் ஆகுது. பீப்புள் ஹூ ஆர் தட் பீப்புள் ஓவர் எக்ஸசைஷன் பண்ணுவார் நிறைய பேர். அதெல்லாம் தெரியாமல் திஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ். சோஷியல் மீடியாவில் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எவ்ரிடே தே வில் சே இஃப் யூ டூ திஸ் இஸ் குட், யூ டூ திஸ், தே டூ unnecessary things. Everything in moderation, that's what I say. Everything in moderation. You moderately eat, you exercise moderately and hope for the best. And if you are நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய பேசிக் ஃபுட் ஏதாவது இருக்கா சார்? அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஹெல்த்தா வச்சுக்கிறது அந்த பேசிக் ஃபுட் வந்து that's what I said. ஹார்ட் ஹெல்த்தாக இருக்கிறதுக்கு first of all if you are born in a family with a familial heart disease, உங்களுக்கு have to be careful இருக்கணும். நீங்கள் some ஃபேமிலியில் வந்து ஃபாதர் 40 years 50 years sudden death, பிரதர் ப்ராப்ளம், சிஸ்டர், அந்த மாதிரி எல்லாம் சம்டைம் they have familial ஹைப்பர் ட்ரைக்ளைசரைடிமியா கொலஸ்ட்ராலிமியா எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி அது யங் ஏஜில் ஒரு 20-25 வயசுலேயே பிளட் எல்லாம் செக் பண்ணி ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் டேக் மெடிக்கேஷன். இப்போ டயபெட்டிஸ் இருந்தால் அதை ட்ரீட் பண்ணணும். ஸ்மோக் பண்ணாமல் இருக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாமே ஹார்ட்டுக்கு மொத்தம் ஹெல்த்தாக இன்னும் டயட்டு ஸ்பெஷல் கிடையாது. புரிஞ்சுதா? டாக்டர் சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக்கோட சிம்டம்ஸ் ஏதாவது? சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக்கு சிம்டம்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. அதனால் தட்ஸ் இட்ஸ் கால்ட் சைலண்ட். பிளட் தின்னாகிறதுக்கு என்ன நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் மெக்கானிக்கல் நம்ம ஹார்ட் வால்வ் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் வால்வ் 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து பயாலஜிக்கல் வால்வ்னு சொல்லுவார். நம்ம வால்வ் மாதிரி பயாலஜிக்கல் டிஷ்யூ கொண்டு வால்வ் போடுவார். மெக்கானிக்கல் வால்வ் which is made of mechanical, that is it is metal, some pyrolytic carbon னு சொல்லுவார். அது பிகாஸ் heart beating about 60 to 70 times a minute, so it should not get worn out, no. If something is like keeping on opening, no, so this metal will not get worn out. Durable இருக்கும். எவ்வளோ நாள் இருக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது. அப்போ அது ஒர்க் பண்ணோம், ஸ்மூத்தாக ஒர்க் பண்ண. இப்போ பிளட்டில் ஹார்ட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஃபாரின் பாடி நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டா பிளட் உடனே க்ளோட் பண்ணோம். இப்போ நம்ம கையை கட் பண்ணிட்டு பிளட்டு கீழே விழுந்துட்டு உடனே பிளட்டு க்ளோட் ஆகிடும். அது பாடிஸ் மெக்கானிசம் தான் டு ஸ்டாப் ப்ளீடிங். இங்கே வந்து க்ளோட் வந்துட்டு தான் நிற்கிறது. அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் வால்வ் உள்ளே போட்டால் பிளட்டு க்ளோட் பண்ணிவிட்டால் அந்த வால்வ் டிஸ்க் மூவ் பண்ண மாட்டோம். ஜஸ்ட் ஷோ தட். ஸோ திஸ் இஸ் த வால்வ். பார்த்தீங்களா? இட் வில் மூவ் லைக் திஸ். பிளட்டு க்ளோட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த வால்வை க்ளோஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ தெர் இஸ் நோ அவுட்லெட் ஃபார் த பிளட். புரியுதா? அது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக பிளட் தின்னிங் மாத்திரை சாப்பிடுவோம் லைஃப் பூரா. அதுக்கு வந்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி மாதத்தில் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணி அது கரெக்டு டோஸ் கரெக்டாக சாப்பிட்டா பிரச்சனை ஒன்றும் வராது. தட் இஸ் த டவுன் சைட் ஆஃப் எ மெக்கானிக்கல் வால்வு. டிஷ்யூ வால்வு நான் சொன்னார், பயாலஜிக்கல் வால்வு. அது போட்டால் அது வந்து பயாலஜிக்கல் டிஷ்யூ, அதுவும் கால்சியம் வந்து ஒரு 10-12 வருஷம் மேக்ஸிமம் 15 years அது கூட டேமேஜ் ஆகிடும்.
So there is no perfect valve as of today. Research, billions of dollars are being spent every year to find out a perfect valve which is equivalent to human valve. Our God-given valve is the best valve. Even if it is damaged to about 40 to 50%, nothing to worry. That is better than the best mechanical valve available today. So if the damage is more than 70% only, we interfere. Otherwise, we won't touch the patient. Because putting everybody in the valve, doctor, it's like we will not do. Some patients come and say, earlier artificial valve, we are introducing another disease. You understand? Because it is not normal. But we have no choice. But if people take care of themselves, proper medication, they can lead a normal life for years. I have got patients living for 25, 30 years, but no problem.